कोई बंदा फेक लैके उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦੂਗੀ। A single video has put the Punjab Chief Minister in trouble. Who is the person visible in this video? The mystery still remains unsolved. The political slugfest has further intensified as the three main opposition parties of Punjab have gone all guns blazing against Bhagwant Mann, be it the BJP, Shiromani Akali Dal or Congress. Mann's opponents are putting him in a tough spot. For those who do not know about the controversy, let me give you a brief. A video went viral in which a man could be seen sprinkling alcohol on the photos of Sikh gurus. Many alleged that the man in the video was Bhagwant Mann. The supreme temporal body for Sikhs, the Akal Takht, declared Punjab CM Guru Dokhi the betrayer of Guru. The Akal Takht claimed that the video was not AI generated. AAP highlighted this point and claimed that even if the video is real, it does not establish the identity of the person. AAP's argument is that the man in the video is not Bhagwant Mann but someone else. As the controversy snowballed, Bhagwant Mann has brought 2 forensic reports. Chief Minister claims that all the 1190 frames of the video have been examined, and he claims that not a single frame matches him. ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1191 ਫਰੇਮ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 1191 ਦੇ 1191 ਫਰੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਫਰੇਮ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ, ਫਰੰਟ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। Shiromani Akali Dal's Sukhbir Badal has flagged some issues with the reports shown by Bhagwant Mann. He asks, how can the video be analyzed in just 2 days? 1191 ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਆ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਮੈਨ ਹੈ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Sukhbir Badal is the same person who bowed down before Akal Takht when a complete revamp of his party was announced. In front of the Akal Takht, Sukhbir Badal accepted favouring the controversial Gurmeet Ram Rahim in the 2015 Bargadi sacrilege cases. The Akali leadership was accused of maintaining its ties with the rape convict Ram Rahim despite his 2007 excommunication from the Sikh community. When Sukhbir Badal was the Deputy CM of Punjab, the Akal Takht had pardoned the Dera Sacha Sauda chief in the sacrilege case, which he accepted. Sukhbir Badal accepted all of it in front of the Akal Takht in 2024. Bhagwant Mann and his party remain unfazed. Since the controversy erupted, Bhagwant Mann has said that he respects the Akal Takht, but has always questioned the appointments at the supreme temporal body for Sikhs. He stands firm on his stance that he has not committed any sin. In fact, Bhagwant Mann has ordered the Punjab DGP to identify the people involved in creating, financing and circulating the video. He has asked the police to bring the people involved in front of the Sangat, no matter where they are located. Also, another point highlighted by Mann's opponents is that he is not obeying the Akal Takht. They are giving examples of first Sikh emperor Maharaja Ranjit Singh, who was once declared a sinner. Some are even demanding the resignation of the chief minister and his cabinet. ये आज बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर अकाल तख्त से कही हुई चीज कोई ना मानेगा तो इसका कल को असर क्या जाता है। जहां पे महाराजा रंजीत सिंह जैसे महाराजे, उन्होंने कोई गलती की थी तो हुक्म हुआ था तख्त से, तो उन्होंने आके भी वो सजा और सामने माफी मांगी थी। अगर आज बहुत बड़े विद्वानों को, बहुत बड़े सिख संगत को इसके लिए बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ये बात मीडिया में 4 सुर्खियों वाली, ये पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं रही। अब ये तख्त से आदेश आ चुका है। अब इससे कैसे इसको, इसकी मर्यादा, इसकी शान किस तरीके से बहाल करनी है, अब
सब, चाहे अलग अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक जितने गुरुद्वारे हैं उनकी कमेटीज हैं, संगत है, सबको मिल बैठ के ये इस चीज का हल निकालना पड़ेगा। हम सब लोग अकाल तख्त साहब को मानते हैं और उनके जत्थेदार ने कहा है, और बड़ा इल्जाम है, बड़ी बात है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी समझते हुए, गलती मानते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। The state BJP also claimed that the Sikh union ministers will not meet Bhagwant Mann until he apologizes before the Akal Takht. Punjab is scheduled to go to the polls in 2027. In 2022, AAP received a historic mandate by winning over 90 of the 117 seats. The scenario is a little different this time. BJP is going solo, Akali Dal is in revival mode, and the Congress is also charged up, aiming to come back to power in the state. So there is a multi-front battle. In the past also, we have seen how such controversies become the reason for political collapses in Punjab. Will this video dent Bhagwant Mann's political future? Only time will tell. We'll keep you updated with all the latest news from India and across the world. I am Manav Bansal signing off. Stay tuned and keep watching Times Now Digital.